neoliberalism. So these platforms are resurgent, and newer ones are adding and building, in a sense, on that legacy and taking us into the future. So I would say, firstly, we must take very seriously the power and efficacy of transnational feminism, while at the same time understanding, if you like, the historical material basis of women's oppressions in all our diverse contexts. So it's that ratcheting of a deep embeddedness in our specific context, and yet a grand historical transnational reality that is driven by US empire at this present time. So never has the need for these kinds of transnational non-hierarchical formations been more pertinent and more evident. Within the transnational feminist spaces, we engage consistently with the politics of culture, religion, and sexuality, and the manner in which all the resurgent conservatisms of today are underpinned by global political economy. If 30 years ago we were having to push for consideration of culture, questions of culture and sexuality in the academy and in the movements that we inhabit, that is now no longer the case. What's actually happening, those things are still very, very pertinent, and the work must go on, but at the same time there's a new understanding of the way in which the global political economy has these multiple iterations around the world. So we have to keep both the global perspective and, if you like, the sort of macro structural edifices of oppression in our sights very clearly, while drawing organically on locally based movements. And this is emblematic of Fatou's legacy. She has always been, first and foremost, an active feminist in Senegal, here on her local political terrain, where clearly she has had a huge impact and made an enormous contribution. But at the same time, she has been able to participate in transnational spaces, bringing that specificity into those spaces, thus making them more transnational and not just loosely transnational, but in a concrete way that is politically important. So if we used to criticize our male colleagues for only doing political economy and not paying attention to culture and sexuality, nowadays we're understanding that even culture and sexuality are also functions of political economy, so we're having to revisit. And this is another aspect of the legacy, which is a deep commitment to transdisciplinarity. Fatou describes herself as a sociologist. She may well be a sociologist, but she's not a conventional sociologist. She's also a transdisciplinary researcher. A lot of her work would be described as cultural studies. A lot of it goes beyond social science to interrogate the very fabric through which we live, the culture that we inhabit and reproduce from day to day. So I think that the future really is one in which we face the urgent tasks of ratcheting up that kind of work that is both local and global at the same time, and transdisciplinary, so that it takes political economy alongside cultural studies and studies of identity and sexuality, so that we can have a truly transdisciplinary approach to a world that is not divided the way the academy divides the world into academic specializations. As Africans, if we have to address African problems, we need to use multiple disciplinary tools to attack any specific problem. So I think this is the epistemological legacy of Fatou's work, and the methodological legacy of all the critical African and indeed transnational feminists that do this kind of work. Thank you very much, Amina. Brittany, could you share with us your thoughts, please? Yes, I wanted to make a couple of notes because I wanted to make sure. So we could, if you want Mabula to, no, it's fine. Okay. Okay, Brittany, sorry. Okay, just want to be in order. Okay. So Professor Sow's work around reproduction is just still stunningly relevant. And what I mean is, it's amazing to me that we still have to press the case
that women and birthing people get to control the terms of their reproduction and their pleasure. And in the U.S., apparently, we want to do it. We want to have the same fight again, that prior feminists had decades ago. And so that fight is at a fever pitch because we have a Black women's maternal mortality crisis. And our research in the U.S. seems to suggest, even some women in some African countries that have poor GDP have better birth outcomes than Black women in the U.S. Even Black women in the U.S. who have degrees and medical care access, it seems like the stress of racism makes it is actually more dangerous for Black women in the U.S. to have babies than for police officers in the U.S. That's what the current statistics show. So this argument about the need to control reproduction is a fundamental health crisis of our times, a fundamental political crisis of our times, and it is trying to do the work to make women understand that if you don't control the terms of your reproduction, and if you don't control the terms upon which you have sex, then this is something akin to slavery, right? I think I appreciated just the continual assertion of a pleasure politics. I remember when my generation of feminists came along and felt like we invented Black feminist pleasure politics, and that just meant we weren't reading very much. And so I love hearing about prior generations of Black feminists thinking through the contours of pleasure in every context. I also think that one of the things I appreciate about reading Professor Sow and thinking about her work around development is recognizing that for African feminists, decolonization is not a metaphor, which is a quote from a really important article in the United States. So much of how we talk about decoloniality in the United States is indicative of people who have never experienced any kind of anti-colonial movement on its soil. And we're going to have an anti-colonial movement on our soil in order to survive the current regime. We're sort of living in the aftermath. I mean, we're living in a fail state. Like, whether people want to call it that or not, the unleashing of Trump on the world is a violent sort of toppling of empire. And yes, American empire is still very effective at its violences all across the globe, but that doesn't mean it isn't crumbling from the inside. And part of the way we know it is it's a thing that Black people know, because we're some of the only people that are actually telling the truth in the country about it, right? And so I think that we're going to have to turn outward and begin to read the political analyses of folks who have had to do gender-based work in the context of anti-colonial movements, which is a thing that I think will be, fairly new for many of us, and but I think is a continuing relevance. The other thing I want to say is, so I was reading Professor Sow, and this was a speech that she gave in Kampala that was published in 2002. And she has this one sort of throwaway line about the ways that many African feminists and African social scientists were dismissed as being Afro-pessimist in the 1990s and early 2000s because they had a critique of the way that the aftermath of these anti-colonial movements was being handled. And, Afro-pessimism is all the rage in the U.S. Black Academy. People are calling themselves Afro-pessimist. And let me tell you that none of what I am reading sounds anything like what I got from Professor Sow or from that intellectual genealogy. And so I think that I'm always interested in what the conversation looks like when our concepts travel to different places, how we historicize them. There's a sort of... there is a romance with a kind of Black identity abjection and U.S. Afro-pessimism that is not at all what I read African social scientists to be talking about, right? So these folks are saying, Blackness is an ontological nowhere, and yes, I'm mocking them because I think they're ridiculous. And Blackness is an ontological nowhere, which is what I mean when I say that they're sort of playing the games of the U.S. Academy, because of course, white folks in the U.S. Academy want us to come there and say that we are living in ontological nowhere, and I want to know who that's a performance for, right? But it actually really bothers me to know that it is extracting conceptual and political work from really important African intellectuals and overlaying it onto a set of concerns that are not particularly useful or fruitful. And I think that that's unrigorous intellectual work. And so what I think part of the legacy
part of the future of this is that as we continue in Black feminist theory in particular to press the case for a transnational analytic around gender, is that we will become more rigorous in the way that we engage our concepts. And I am always trying to make sure, even in my very US-centric, American South, Black feminist context, that I am deeply informed by global Black feminists, by African feminists, by Caribbean feminists, who I think, again, just have a better account of material conditions. And I mean, and the very last thing I want to say is, I'm just, one of the things that we're talking about in the sort of academic realm too is this question of epistemic injustice. And when I read you, I get more language for the way that pressing the case for a gender analytic actually made it possible to know particular experiences that were being made illegible by the frameworks that existed before. And so Professor Collins, in one of the more recent books, spends a lot of time talking about epistemic oppression, epistemic injustice, right? And so that is why that line about the epistemological ghetto really resonated for me, because I don't think it's about men keeping us out of the epistemological ghetto. I do think it's about us recognizing that the frameworks that you have created actually created a context for us to be able to sit in rooms like this and have the conversation. And so you have made gender, the ground of gender as an analytic frame, as an interdisciplinary frame, a really fruitful place from which to stage an epistemic insurgence. And for that, I deeply appreciate you. Thank you. Yes. Thank you very much, Brittany. You leave us with a feminist horizon that is both urgent and open, and one that insists on the political value of Black women's thought experience. We'll talk about that after discussion. Thank you. Mabula, sorry, very sorry, Mabula. We'd be happy to hear your thoughts. So the floor is yours. About the future. Before I do so, before I tackle the future, I just want to go back to some of the things you said, Brittany, to insist on how important translation is and how important and dangerous mistranslations are. So, the illustration that you gave is so telling. The Afro-pessimism and the, academic discussion on the current academic discussion on Afro-pessimism as it unfolds in the United States has little to do with the, debates or, discussion around Afro-pessimism as it emerged based on the analysis of the African continent in the 1990s and the 2000s. So we are using the same terms, but we are not talking about the same issues at all, right? So it's as if the question could become, how do you say Afro-pessimism in American English, right? Yes. And that might produce another term instead of using the same term that does not refer to the same, phenomena, right? So this is just a remark that I wanted to make because. I think we're going to write that article together. Yes, because translation has become my new obsession, my new academic obsession. So I think that to reflect on the future and the possibilities of the future, we need to make sure that we do understand the present, and we need to make sure that we also understand the past, right? Which is a difficult task. So I think that perhaps to be brief or briefer than my colleagues, if we were capable of only practicing what has been done, what has been produced, what has been theorized upon, in the past, in the future, that will be progress. Just the practice or the praxis, that would be progress. It's not like so many complex, difficult things that we have to imagine and invent. If we could only, right, if we could only practice what we have preached, what Fatou has preached for decades, what people have preached for centuries, if not millennia,
That would be something, I think positive for the future. The other thing that I would like to add is that this question that was mentioned by Amina, that has to do with the management of the macro and the micro levels, really. If we're talking about, a global world that is not a new phenomenon. Modern, history has made the world global, so it's been centuries now, right? But how do we go from having, let's say, a global understanding of the world, and how do we respect the local specificities, that are not solely national? The model of the nation state is a new model historically, right? If we're talking about the African continent, if we're talking about the diaspora, the African diaspora, if we're talking about feminism, we are talking about locations or concepts that from the very foundation calls for transnationalism, transdiscipline, how can I say? Thank you. Transdisciplinarity, translation, going from languages, from one language to the others, from one place to the others, from one border to the other, right? So how do we manage this equilibrium between the macro and the micro, right? How do we respect one another? How do we look one another and understand one another globally, right? I do, diaspora Africana studies, so I partially use a global approach, but I'm really doing Atlantic things. So what, in my conception of things, what to make of even Madagascar, which is part of the African continent, but on the east side of the African continent, and off as an island. Where does it stand in my imaginary, right? So how do we practice these global approaches? How do we get as complex as, as complete as possible by being truly intersectional? That is to say, looking at all the intersections, all of them, and it's many of them, right? And how can, this sincere, authentic, and courageous endeavor can perhaps ideally help us regain our humanity, because this is what it's about. These, gender issues, these social class issues, those climatic issues, those, all the issues that we need to work on today urgently are the elements that strip humans of their humanity. Racially, in terms of gender, in terms of social class, in terms of disability, in terms of all the declensions that we can list, right? So the goal is to regain the full humanity by any means necessary, I want to say. So the future is for us to imagine, yes, and for us to practice. Thank you very much, Mabula. I don't know if we have time to take maybe one or two questions to our, yes. Yes, please. Thank you very much. It was great to listen to all of you. I would like to consider the future. And to see perhaps how it can help usher the new epistemological insurgency that Amina mentioned at the end, how it can help us within and beyond feminism, perhaps, if there is a beyond feminism, which is already a question. And in that regard, I would like to knock on the door, Brittany's door, to beg to be acknowledged, as well as all men present here, as male feminists, male African feminists. I'm not sure if we'll succeed, but at least allow us to knock on the door. And of course, this concerns everything that Mabula and Amina said about intersectionality.
the main question, it seems to me, and this is a concern that attracts me to the Innovation Foundation for Democracy, how to rearm, to re-enchant thought in order to usher a new dawn of democracy and the democratic project in Africa. And I think this is a great moment, and the fact that you mentioned, Brittany, that we may have to refight or to reinitialize the same fights that our feminist forebearers, we thought they had won, is extremely important as a moment. So if we are to refound, then we have to go through thought. I belong to a small movement that they call New African Thought. We want to kind of renew African thought in all sectors. And in this sense, I was thinking about what Amina said, pursuing from Fatou's work. And this, what happened at Codesria. Men, the male oligarchy, the patriarchal oligarchy of Codesria can accept gender, but not feminism. This speaks to our ability to coalesce, to make coalitions. We can think that will be more effective if we are only female feminists and specialize and be targeted and be effective, or just like the male aristocracy says that they're going to deal with gender and not feminism, there can be a possibility or an illusion of effectiveness because we are specialized, but there is need for coalitions. So what would it take for us to be taken seriously as male feminists? What would it take for us to be able to enter coalitions that we need to enter with all those posing intersectional problems on the table? And more importantly, given your North American background, from an epistemological, methodological viewpoint, what do you think the traditions and the thought movements from North America, like the Black radical tradition, or the Black Lives Matter, because when we look at feminicides on the continent and elsewhere, I think that when we can say about Black Lives Matter, the fact of the Black Lives that matter, not necessarily the movement that could be critiqued, but the fact of the Black lives that matter, like the female lives that matter, which is shown by feminicides. How do we make these fights coalesce? What kind of inheritance can we take from Fatou, from critical race theory, critical gender theory, critical feminism, to kind of move forward on this? I think that there are ways in which this is workable. Otherwise, I'm afraid it will not be workable at all. Thank you. Thank you. Go. The problem here is that it's not about men wanting to be feminists. It's about y'all wanting to confront patriarchy, right? The issue is patriarchy, right? And so you know, so what I would say is the way to be taken seriously is, are you doing the work, right? And that work isn't about trying to convince me that you believe that I'm wonderful. I already know I'm wonderful, right? I know Black women are wonderful and that they will save the world. We're already doing it. This world, we're already doing that all over the world, right? And that's not to but that's not to discount that there's critical labor that men can do. But I find that sometimes Black men, in the U.S. context, let me speak about the context I know. Black men in the U.S. context who want to be progressive are not different to me than white people who want to be progressive, right? White people who want to be progressive, their whole identity is how they're a good white person, and they spend a lot of time asking you to do emotional labor to acknowledge that they're one of the good ones. And I'm like, but there's so many bad ones of you that I don't have time to stroke your ego about being one of the good ones. And this is the same thing that I would say to brothers, right? And that I do say to brothers. And here's the thing. One of the problems we have in the U.S., I don't know if you have it in the African context, is we have a social media ecosystem that has radicalized U.S. Black men in the dregs of YouTube. They are podcast bros, we call them. They listen to terrible messaging in silos that you cannot break through. And it is really a problem. And so we're seeing it we're seeing Black men peel off in every election cycle and become more right-wing as we speak. And everyone and then I had a brother to tell me not too long ago that,
that black men didn't have a problem with Kamala because of her gender, and we knew that because they had voted in higher numbers for Hillary Clinton. That's bad gender analysis. It's just, it's a lack of thought and understanding. So I would say that I'm also, just not going to go into it, but I know that any woman in here could tell you a story about the moments that she has stood up in a room full of brothers to say these things and not met a you, right? Met a different brother who gets the mic to say feminism is divisive, right? I'm reading Professor Sow and I'm like, not that they still saying it. It's still today in 2025. I can walk into any room in America and find a brother that tells me that gender is that it is a division, that it is a distraction, that it is a thing piped into us from the white man to keep us from our liberation. And so here's the last thing I will say about that. The real work that I think with black men around patriarchy is that for so many black men, and this I think is true whatever anti-colonial or racial freedom movement we're talking about, for so many black men, their vision of freedom is patriarchy, right? They think that if they can just rule the world as patriarchs, that is what it means to set the world right again, right? In this way, they can protect their women. In this way, they can move through public space as men do. In this way, they can do the things that are properly for men to do. What I see black feminism doing is offering a different vision of the world, one where public space does not only belong to men, where reproductive concern is not only the burden of women, where household labor is not only the burden of women. And when I look and read across the globe, here's the thing, and we watch men say that they're more gender affirming, but they're not doing more housework though. Not when you look structurally, women are still doing the housework, women are still taking care of the children, right? So again, it's not just enough to be in the room and to acknowledge the truth of what we're saying. That truth requires actual shifts in our day-to-day relationships, right? And I don't see men doing it. And so I have learned, my partner is a black man. He would not call himself a feminist, but he is my partner because he likes women as people. Because there are a lot of black feminist brothers that don't actually like women as people. They like to read us on the page, in the text, in the thought, right? In part because it's when they realize that we're actually smart. So you read black feminists on the page and you're like, oh shit, she knows the word epistemology. Well, maybe I should take her more seriously. But that doesn't mean that you actually engage the sister right here up close as a person that is thoughtful and to be taken seriously. So my mother used to tell me, she's like, you're very hard on men. I am hard on men, but I'm hard on men because men are hard on women. And because men's refusal to do their work makes the world building project that I see black feminists engage in harder. We also still have a global violence problem. We have a huge domestic violence problem, a huge rape problem in the United States, right? More than 40% of black women report sexual assault by the age of 18 in the United States, right? And we don't have any framework to talk about that or to think about that. And so when I see brothers who are willing to go confront the brother that's saying the problematic thing, not the brother, I don't need you to show up in the room with the women. What's the community of men around you look like, and what kind of interventions are you making with them? That's the real testament to your work. It's the same thing I say to white people. Don't come hang out at the cookout with us. Are you talking to other white people about how they need to be less raggedy? Because if you're not doing that, then our movements cannot move forward. And perhaps just one word, and before we move on to the question, to add on what Brittany said, but she doesn't need me to clarify what she said. But for the little I know about Senegal that I love, and I'll use my privilege as an outsider and a foreigner, I've heard discussions, and there's enough Senegalese women in the room that I'm sure can address this issue. I've heard about discussions around the price of teranga, that Senegal is famous for and prides itself for, the price paid by women on, practicing this teranga, right? Making Senegal a warm and welcoming country on the backs of whom, right? Who practices teranga, or who makes teranga hospitality visible and enjoyable here in this Senegalese occasion. So I let the Senegalese women in the room answer that question. It was you, okay. So see.
Thank you. We will take two last questions. J'ai déjà le micro. Est-ce que je peux poser ma question en français? D'accord. D'accord. Bonjour mesdames. Je vous remercie pour ces échanges que j'ai trouvé très riches et très intéressants. Je suis Emmanuelle Akrassi. Je me considère comme féministe débutante. Et ma question s'adresserait à... Je disais, je me considère comme une féministe débutante. Et ma question est adressée à Brittany. J'ai cru entendre dans vos propos que vous prêchiez souvent. Et j'ai quelques appréhensions en fait pour ma posture de féministe. À savoir comment allier mes valeurs religieuses, ma foi et des questions assez, on va dire, assez, comment je peux dire, délicates, comme peut-être l'homosexualité, l'avortement. Donc c'est vraiment ça que je voulais savoir. Merci. And second question. Professor Mama, thank you for giving us that genealogy of Fatou Sow's contribution in coalition building and grounding our work as feminists. I think it's important for us to know that. My question, though, is for Mabula and Brittany. Professor Mama also is concerned because I think I see here the diaspora, and you talked about conceptual issues and translation and how concepts do not carry when they're translated and what happens and the dangers of mistranslation. And you talked about the importance of us talking to each other from the perspective of black women on the other side of the continent and us on this continent here. And I am looking at language as the main issue here because we're talking with two colonial languages. We're talking in French and we're talking in English. What is the value of our local languages in this conceptual creation and building and maintenance? Because it seems like black women are the ones who create all these concepts around feminism for the most part, especially when it comes to deconstructing, to kind of challenging. And yet, those concepts, let's just look at intersectionality, is hijacked even by white men. Sometimes we use it. So would it not be maybe worth it for us to sit and think about African languages and their value in this coalition building, in this conceptual creation for feminism? I'm the translator, said Brittany. I think this is a very important question. You know, like the languages, so you said African languages, but I think you have in mind the languages of origin, right? You're right to point to the fact that we are speaking from the diaspora, from outside of the continent. And so my question to you would be, what do we make about the languages that have been lost, just as a fact, right? Is it possible to repair that loss? I agree with you. Like, is it possible, in other words, to go back in time, to go back in languages, right? So of course the local languages, the traditional languages matter and should matter. We know that languages carry worldviews, right? So they are deeply philosophical and they reflect the way one particular community's how can I say, approaches and understand the world and the universe, right? So they matter in that. But I think history and reality also matter. That is to say, what do we do in contexts and situations when those languages of origins have been lost? Have been... Sorry? No, they are, of course, and they are being taught, I mean, not taught, they are being spoken. Understand, you know, they are being spoken, and people, living human beings, do speak them every day. Just like living human beings
no longer speak them every day as well, right? So my question is really not a rejection of the need of those languages and the taking into account of those languages. My question had to do with dealing with the loss and the reality of the loss for those who do not speak them. So can we go back, and should we all go back? It's as if, you know, we are reflecting right now on this return. Like, should the diaspora go back to the continent, right? Can we reverse time? Can we reverse sail? So can we go back? Should we go back to those languages? Or should we work on translation? Those who speak those languages, continue to speak them, maybe teach them, circulate those languages. But we also need to take into account the fact that some people no longer speak those languages, and that no longer capacity to speak those languages is not a choice, is not a, you know, an option that was selected. It's just a fact, right? So how the question is, how do we remain capable of conversing with one another? So to include more languages in our translation matters and considerations, I totally agree with you. And valuing those languages that are being spoken by living people, I totally agree with you. But taking also into account the reality of the diaspora, right? Which implies the loss, and the loss of many things beyond languages is also to be taken into account. So either we mourn and we fantasize about going back and recollecting those languages, we can do that, or we find ways to communicate beyond that loss, and that implies translation. Thank you, Mabula. Thank you. Brittany, please. We'll talk about that after. Yeah, I mean, I during the agree. break. You know, I think we need more languages at the party. You know, and I think, I mean, I'm very keen. You'll see me if you get to know me, just move right on into a kind of Southern Black English, because there are just things you can say in a Southern Black kind of dialect that you can't get at, you know. I went to a very famous high cotton Black academic conference at my university several years ago and scandalized everyone. So I got mad at the overperformance of academic elitism, and then called them all cityfied, which is like a verb my grandmother would have used to talk about, you know, people from the city, right? Because we were from, but it's a very Black Southern old school way of thinking about elitism, right? And everyone was like, what in the world? But I was also mortified because, you know, I try to keep certain selves out of certain spaces, and just showed right up, and I was like, oh my, but it was the language I had, right? And so I love the idea that, you know, and I also see, one of the things that I think we have wrong too is, in the U.S., we just talk about indigeneity as Native Americans, and I'm like, y'all do know that African folk are indigenous people, and so when there's an encounter between natives and Africans, it's encounters with two indigenous groups, right? And so this is like one of the battles in settler colonialism that I think is not articulated particularly well. And so I want to segue to answering your question about religion by saying, so one of the ways that I'm seeing U.S. Black folks, particularly U.S. Black feminists, try to reclaim some notion of the indigenous is they're all trying to become African traditional religious practitioners, all of us, not them, us, right? We're like, well, who were our grandmother's gods? Who were our great-grandmother's gods? You know, there's a sense that we need to know. There's a fatigue in this moment about the sort of white Christian nationalist project. And so what I would say, with all due like acknowledgement of the room I am in, and in agreement with Professor Amina about like religious fundamentalism, I know it's a danger. Like, I very much get that it's a danger, and that's why it's so fraught, right? Because mostly what we have seen, whatever our religious context, is that the particularly the Judeo-Christian religions and Islam, they get taken up in particular contexts to do violence, to do harm, and to walk hand in hand with a state project that harms our people, right?
And what I want to say about that as somebody who grew up in the U.S. Southern Black Church, my family's church was built 1 year after emancipation, and it's still standing, right? Is I don't know, but what I want to argue is that the God of the colonizer is not the God that I know for myself, right? Because I watch what the colonizer does, and I know that that's not the God that I serve. Now, I think there have been some fraught and some very close encounters where I might have gone their way, where I might have accepted white Jesus, where I might have accepted white Christian nationalism, because white Christian nationalism will get you very far in U.S. empire, particularly if you're a black person willing to do its bidding. And I want to say that. So what I would say around the question of religion is it can't be that your religious and theological context depoliticizes you. You got to be able to approach the text and the context in a way that politicizes you, right? So when I was having conversations, across this Palestinian genocide about Palestine, I would just say to all the black church folks in my life, y'all do know that Bethlehem is in Palestine. So you can't, we gonna have Christmas celebration of the baby from Bethlehem. Where is Bethlehem? It's a real place on a real map. It's not just an ancient idea. There are actual people who live there. Jesus's people, right? So I think that this is a real tension in feminism, and I think that the best thing we can do is just acknowledge it as a tension. A feminist critique of patriarchy. Patriarchy is rooted in religious fundamentalism. It gets its power and its ability to control because we are told that this is God's order for the universe. What I am saying to you is, again, but that ain't the God that I know. Right? What does it mean from an epistemological standpoint to acknowledge that women might have their own relationships with the gods, that women might have their own relationships with the spirit and with cosmos? And so can it be a feminist project for women to be able to articulate their own cosmological knowing outside of what patriarchy bequeaths us or in resistance to, right? Can that be a feminist epistemological project? Because if epistemology is a real thing, the first argument a black feminist epistemology makes is that a black woman can trust what she knows, right? That she can trust herself as a knower. Now, she might need to rejigger, she might need to reimagine, she might need to reconceptualize, she might need to integrate new information, right? She might need to completely upend everything she thought she knew. But what you do argue as a fundamental premise of being a black feminist epistemologist is that black women are knowers of the world, because patriarchy says that what we know doesn't matter, and that what we know should be in service of other people, or that what we know we can't trust ourselves. But Christianity says that same thing, right? It will do a thing where it will say you cannot trust your heart. Your heart is deceitful. Right? It will give you a spiritual context that makes you deny your own self as a knower. So all I am saying is not how do you resolve it? Not, I read Professor Sow, and she said, look, religion is your own business. She said, don't ask me whether I believe in God. You ask me, I'll tell you it's not your business whether I do or I don't. Right? And so I think that is the right stance for any kind of academic project. And so it's hard for me sometimes to say that I'm a preacher, because I am very keen to know, because I'm very clear about the violence done in the name of the God whose name I call. Thank you. Thank you. No, let me finish. It's important. Let me finish. It's really important. It's really important. I'm sorry. Oh, yes. No, I'm talking with her. Yes. That's who I'm talking to. What I'm saying to you is that the religious piece it doesn't stand in opposition to your politics. It doesn't exist in a pure space from your politics. It should inform your politics, right? So you should use it as the ground from which to be political. So there are just things people can't tell me about Jesus because I read for myself and I'm like, well, Jesus was a feminist. Jesus didn't shame women about their sexual choices. Jesus wasn't really here for dudes who said a bunch of foolish stuff, right? Like, you got to have a resistive black feminist approach to the work. The last thing, though, since you said you're sort of new to this, right, but you don't have to pick the fights that you aren't ready for. I don't go home and pick fights with my father, who has been a preacher for over 50 years. I just live my life.
I just live according to my own convictions, which are not his. But I don't try to convince him that my convictions are correct. You know, his tradition says you will know them by their fruits. So if I don't do God the way you do, did my life fall apart? Because if it didn't, then maybe your argument is wrong. But I don't have to have that argument with you. I embody the argument for the things that I believe in. So I don't pick fights that I'm not ready for or that I don't have energy or interest in fighting. Your job is not to go around convincing people that you're correct. Your job is to embody the convictions that you have and then let people be drawn to those convictions as they will, right? And then in those invitations, then maybe you can have some of these transformative conversations. Thank you. Okay. Thank you. Sorry, Brittany. I think we have a lot to discuss during the break. But as we close, I just want to thank you, each of you, Mabula, Amina, Brittany, for your clarity, for your generosity, and it showed that this morning was not only just a discussion, as we thought, but for me, it's a feminist gesture of continuity, and it also shows that Professor Fatou Sow didn't just criticize the word; she changed who gets to think it. Let us carry that work forward. Thank you. Thank you very much. You did a great job. Merci beaucoup aux intervenantes pour cette discussion inspirante et instructive sur ce qui se passe sur le continent, mais aussi auprès de la diaspora. Pour continuer cette demi-journée, nous vous invitons à vous installer pour le premier atelier thématique portant sur genre et dispositifs technologiques. Cet atelier sera modéré par Madame Samb Fatou Warka, que j'appelle sur scène. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Je vais également appeler les intervenants. Renaud Fiacre Avlessi. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Fatou Bintou Niang. On applaudit. Fatoumata Fofana et Aïda Dia. Un petit rappel, on a 15 minutes par intervention. Le respect du temps à la fois par la modératrice et les intervenants est primordial. Ça va permettre une discussion avec le public qui est précieuse, surtout pour les ateliers thématiques. Vous avez 1 heure. Merci. Allez. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Fatou Warha, donc je suis journaliste et militante féministe. C'est pour moi un grand honneur de modérer cet atelier thématique consacré à genre et dispositifs technologiques dans le cadre de ce symposium exceptionnel en hommage à la professeure Fatou Sow, qui, comme je l'ai dit hier, nous a beaucoup inspiré dans notre militantisme. Et vraiment, encore une fois, au nom de tout le mouvement féministe sénégalais et africain, je tiens à lui dire merci pour
ses écrits, pour ses prises de parole et surtout pour sa présence, parce qu'à chaque fois que nous organisons des activités, elle est là. Donc pour cet atelier que nous ouvrons aujourd'hui, on nous propose 8 contributions qui explorent avec rigueur et diversité les rapports entre genre et technologie numérique. Ces travaux interrogent les usages, les résistances, les détournements, mais aussi les risques et les ambivalences des dispositifs numériques à l'égard des femmes. Et comme vous l'avez vu, nous allons le faire en 2 temps. D'abord 4 présentations avant la pause et 4 autres après la pause. Et est-ce que Doléane est dans la salle? Doléane Sawadego. Elle n'est pas encore là. Nous, elle est là. Donc je voudrais commencer déjà avec vous, parce que vous nous parlez de la transformation des normes sexuelles et des rapports de genre par les plateformes numériques. Et votre travail interroge la manière dont les espaces digitaux redéfinissent les dynamiques sociales, les imaginaires et les hiérarchies de genre. Donc vous pouvez... Voilà, on va commencer avec Doléane. Alors, avant qu'elle vienne ici, je voudrais dire que Doléane Elodie Cécile est juriste et chercheuse féministe burkinabé, titulaire d'une licence et d'un master en droit privé fondamental de l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, actuellement doctorante en droit privé. Elle consacre ses recherches à l'intelligence artificielle et au droit des obligations. Elle est également assistante en communication et chercheuse au sein de l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe ORAF en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez la parole. Et vous avez 15 minutes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sawadoro Doléane Elodie Cécile. J'ai l'honneur de participer à ce symposium en hommage à la professeure Fatou Sow et j'interviens comme communicatrice sur la thématique qui porte sur la transformation des normes sexuelles et des rapports de genre par les plateformes numériques. Alors, pour cette présentation, je vais commencer par la justification de la thématique. Il faut noter que les plateformes numériques telles que Facebook, Instagram, X et TikTok jouent un rôle central dans la circulation des discours sur le genre et la sexualité. Longtemps cantonnées à un rôle de médiation technique, ces plateformes, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des sites de rencontres, des forums, agissent désormais comme de véritables producteurs de normativité sociale. Elles hébergent ainsi des discours, amplifient les mouvements militants, mais aussi filtrent, censurent, hiérarchisent les contenus, redéfinissant ainsi les frontières du visible. Elles favorisent donc la visibilité des minorités sexuelles et de genre, contribuant à une démocratisation de la parole. On note que selon le Cybersecurity Exposure Index 2024, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs actifs de médias sociaux et 600 millions d'internautes. L'émergence de ces espaces virtuels a créé ce que nous pouvons appeler une hétérocopie identitaire. Ce que Foucault définit ces lieux comme étant les normes traditionnelles où se trouvent simultanément représentées, contestées et même inversées. L'accès à ces espaces de discussion virtuelle favorise ainsi la diffusion aussi de discours féministes et d'autres formes de contestation. À titre illustratif des plateformes, on a le mouvement mondial MeToo, un mouvement social apparu depuis 2007, mais qui est particulièrement connu depuis 2017, à la suite de l'affaire Harvey Weinstein,
qui a lancé un tournant global dans la libération de la parole des femmes face aux violences sexuelles. Il met ainsi en lumière l'ampleur de ces violences, mais aussi la capacité des plateformes numériques à faire émerger de nouveaux rapports de pouvoir, de solidarité et de résistance. À l'échelle africaine, nous avons des initiatives féministes comme le hashtag Vraies Femmes Africaines, lancé en mi-février 2020 par la militante ivoirienne Bintou Traoré, qui interroge et déconstruisent les injonctions patriarcales spécifiques au contexte africain, tout en valorisant des modèles alternatifs de féminité et d'autonomie. Par ailleurs, on a aussi un phénomène social récent lié à la transformation des normes sexuelles et des rapports de genre par les plateformes, qui est l'utilisation croissante des réseaux sociaux, soit pour dénoncer la culture du viol et des violences sexuelles, soit pour exprimer la réticence à l'orientation sexuelle. Ainsi, par exemple, au Maroc, on a une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui montrait une jeune femme agressée sexuellement dans un bus. Et cette diffusion a provoqué une vague d'indignation et a conduit à des manifestations contre la culture du viol dans plusieurs villes du pays. On a aussi un autre exemple plus récent qui est le mouvement anti-LGTB+, en Côte d'Ivoire, survenu en août 2024 sous la forme de campagne en ligne, suivi par plusieurs dizaines d'actes de violence avec le slogan « Abat les loupies ». Cette vague d'homophobie a agité X, Facebook et TikTok durant plusieurs semaines et a conduit à des violences basées sur le genre. Alors, de ces développements, on observe une confrontation entre modernité et tradition, créant des tensions entre normes sociales ancrées et nouvelles pratiques numériques, soulevant des résistances et des réaffirmations identitaires, notamment sous l'influence des courants religieux ou conservateurs. C'est pourquoi l'on s'interroge sur la question de savoir comment est-ce que ces plateformes numériques contribuent à la transformation des normes sexuelles et des rapports de genre et comment elles influencent la perception et l'expression des identités de genre et sexuelles des individus. En effet, la persistance et la mutation des violences de genre à travers le cyberharcèlement, les discours de haine sexiste, le revenge porn et autres formes de violence numérique sont des manifestations des rapports de pouvoir qui se transposent en ligne, affectant particulièrement les femmes et les minorités de genre. Toutes ces transformations sociologiques créent un cadre normatif en tension face aux mutations numériques. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs initiatives législatives et réglementaires qui ont été entreprises pour encadrer ces changements et protéger les droits fondamentaux des individus dans l'espace numérique. À titre illustratif, nous avons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a adopté la résolution sur la protection des femmes contre la violence numérique en Afrique, appelant les États membres à réviser ou adopter une législation visant à lutter contre toute forme de violence numérique et à élargir la définition de la violence basée sur le genre pour inclure la violence numérique à l'égard des femmes, y compris le cyberharcèlement et, entre autres, les discours haineux sexistes. Plusieurs pays ont par ailleurs initié des dialogues avec les grandes plateformes numériques pour discuter de la modération des contenus et de l'autorégulation. Au Burkina Faso, par exemple, nous avons le Conseil supérieur de la communication qui participe à des discussions sur la nécessité d'une régulation équilibrée qui respecte la liberté d'expression tout en protégeant les individus contre les abus en ligne. C'est à l'issue de ce dialogue qu'un avant-projet de loi d'orientation du numérique, reflétant les principes et les valeurs de la société de l'information et structurant la mobilisation du potentiel du numérique, a été élaboré au cours d'un atelier en décembre 2024. Mais on constate que les violences en ligne sont souvent mal sanctionnées dans de nombreux pays d'Afrique francophone, car les textes ne sont pas toujours adaptés. C'est pourquoi cette enquête nous permettra à l'issue d'analyser s'il faut une politique d'application effective des lois existantes ou s'il faut en plus de l'autorégulation des plateformes un nouveau cadre juridique adapté à l'environnement numérique et concerne spécifiquement les droits humains. À ce propos, on va s'inspirer des cadres juridiques étrangers comme la loi française visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Cette étude est d'autant plus intéressante qu'elle permet de mener cette enquête dans plusieurs États d'Afrique francophone, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad, grâce au partenariat établi avec certaines personnalités associatives de défense des droits humains, comme l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe en Côte d'Ivoire, dont l'auteur est Mam, la Ligue tchadienne des droits des femmes, dont l'auteur est en collaboration avec la présidente, le Sénégal, avec certains partenaires d'ORAF à recontacter et des membres d'ORAF aussi.
En outre, l'originalité de cette enquête réside dans sa stratégie de collecte de données à la fois numériques et de terrain physique, qui facilite l'élargissement de l'espace géographique de la recherche grâce au caractère ouvert et transfrontalier des technologies. Cette analyse socio-juridique poursuit un double objectif. D'une part, il s'agit de comprendre comment les plateformes participent à la transformation des normes sexuelles et des rapports de genre. D'autre part, d'identifier les lacunes du cadre juridique au Burkina Faso et en Afrique francophone, et de proposer des pistes pour une meilleure régulation des plateformes et une protection efficace des droits fondamentaux des internautes. État de la littérature. Des recherches ont déjà été menées sur l'impact des plateformes numériques sur les normes sexuelles et des rapports de genre en Afrique francophone. Une étude notable est celle réalisée par le réseau Genre et Technologie, Genre éthique, intitulée Fracture numérique de genre en Afrique francophone, une inquiétante réalité. Cette recherche, conduite en 2004 et 2005 dans 6 pays, met en évidence que les femmes ont globalement un tiers de chance en moins que les hommes de bénéficier des avantages de la société de l'information en Afrique francophone. Les disparités sont particulièrement marquées en termes de contrôle de contenu et des capacités plutôt que d'accès aux technologies. Nous avons par ailleurs l'article de Joël Palmieri intitulé « L'éthique terrain des rapports de domination de genre et de leur transgression » qui explore comment les technologies de l'information et de la communication peuvent à la fois renforcer les rapports de domination de genre et offrir des espaces pour leur transgression. Basé sur des observations en Afrique du Sud et au Sénégal, cet article souligne que, malgré une faible conscience des enjeux liés à la société de l'information, les TIC sont perçus par les organisations de femmes comme des outils potentiels pour promouvoir l'égalité de genre. Nous avons l'article « La métamorphose numérique des identités de genre, comment les réseaux sociaux redéfinissent nos expressions du soi » d'Elisabeth de Marval, qui met en lumière la manière dont les réseaux sociaux, en particulier Instagram et TikTok, transforment profondément la construction des identités de genre. Par ailleurs, nous avons l'article « Genre et Internet » sous les imaginaires, les usages ordinaires de Marie Bergstrom et Dominique Pasquier, qui propose une réflexion sur la manière dont les rapports de genre se manifestent et évoluent dans les usages numériques quotidiens. Okay. Nous avons aussi un rapport publié en 2023 par Equipop et l'Institut du genre en géopolitique intitulé « Contrer les discours masculinistes en ligne, recommandations à l'Union européenne et ses États membres pour lutter contre les cyberviolences sexistes et LGBTphobes » qui analyse la prolifération des discours masculinistes en ligne. Nous avons aussi un rapport mondial sur l'éducation de l'UNESCO en 2023 intitulé « Les technologies dans l'éducation qui est aux commandes ». On constate que ces différents écrits sont relatifs au rapport de genre en ligne ainsi qu'aux normes sexuelles, mais ne proposent pas concrètement une solution juridique et d'autorégulation des plateformes. Ainsi, cette recherche de terrain a pour ambition de contextualiser localement les usages numériques en décentrant les analyses dominantes basées sur des contextes occidentaux. Elle permettra aussi de mettre en lumière de nouvelles formes de régulation sociale, comme les campagnes de moralisation numérique. Délimitation du champ de l'enquête de terrain. La recherche s'articulera autour de 4 grandes questions de recherche qui seront minutieusement explorées. On se posera d'abord la question de savoir comment les plateformes numériques définissent-elles les rôles traditionnels de genre. Dans ce volet, il sera essentiellement question d'analyser les nouvelles formes d'expression du genre. Ensuite, on se posera la question de savoir comment les internautes utilisent-ils les outils numériques, les filtres, les avatars, le pseudonymat pour exprimer, réinventer ou questionner leur identité de genre ainsi que leur sexualité en ligne. Il sera aussi question de se demander quels sont les types de pouvoirs qui émergent dans les interactions en ligne, particulièrement en ce qui concerne les rôles de genre et la sexualité. Et enfin, dans le cadre de l'étude de la régulation de la responsabilisation des plateformes numériques, la question qui se pose est de savoir si l'autorégulation actuelle des plateformes sur les discours et comportements censurés autour de la sexualité et du genre nécessite une réforme des cadres juridiques nationaux pour une meilleure protection.
Description du terrain. Le terrain d'enquête nécessite une approche méthodologique ainsi qu'une technique hybride d'approche des interlocuteurs. En ce qui concerne la méthodologie, nous aurons une enquête qualitative qui concerne des entretiens semi-directifs, une observation participante qui consistera à s'immerger dans les plateformes numériques pour observer comment les utilisateurs expriment et négocient les normes de genre et sexuelles. Nous aurons aussi une enquête quantitative qui consistera à déployer des questionnaires pour mesurer la perception des utilisateurs sur les transformations des normes sexuelles et de genre à travers les plateformes numériques. Comme approche des interlocuteurs, nos principaux interlocuteurs pour cette enquête sont issus de plusieurs groupes. Nous nous intéresserons aux jeunes adultes de la tranche d'âge 18 à 30 ans, qui représentent une tranche d'âge très active sur les plateformes sociales et de rencontres, souvent exposées à des normes de genre plus fluides et diversifiées. Aussi, les communautés LGBTQIA+, peuvent offrir des perspectives riches sur la manière dont les plateformes permettent ou non l'expression de genre et de sexualité. Les influenceurs, créateurs et créatrices de contenu sont souvent perçus aussi comme des modèles et peuvent être des acteurs clés pour comprendre comment les normes de genre et de sexualité sont véhiculées. Les activistes 2.0 ainsi que les modérateurs de contenu aussi des plateformes. Les activistes 2.0 de défense des droits des femmes et des minorités, s'il vous plaît. Comme approche et considération pratique, étant donné qu'il s'agit d'un sujet assez sensible, nous recueillerons un consentement des interlocuteurs ainsi que la confidentialité et l'éthique de l'observation aussi. Nous allons diversifier les plateformes afin de prendre en compte plusieurs types de plateformes numériques pour éviter de généraliser à partir d'un seul espace numérique. Ce terrain d'enquête a donc pour l'ambition de combiner des méthodes qualitatives et quantitatives, impliquer des interlocuteurs variés issus à la fois de communautés en ligne et hors ligne et des experts pour soulever des questions éthiques et pratiques liées à l'étude des comportements et des représentations sur les plateformes numériques. En ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, les types de données à recueillir, les données qualitatives, les discours d'utilisateurs, les contenus produits, les pratiques narratives, les captures d'écran, corpus visuel. Les données quantitatives, les réponses aux questionnaires sur la perception du genre et de la sexualité sur les plateformes, les fréquences d'usage et les réactions au contenu. Et comme méthode de recueil, les entretiens semi-directifs qui permettront d'approfondir les représentations ainsi que les vécus personnels, une observation non participante qui consistera à s'immerger dans les espaces et à noter les dynamiques de genre, les interactions et les contenus partagés, une analyse de contenu à la fois discursive et iconographique qui consistera à étudier la mise en scène du genre et de la sexualité dans les contenus comme les textes, les images et les vidéos, des questionnaires en ligne qui seront prévus afin de recueillir les tendances générales sur les perceptions, les comportements et les effets de l'usage. Limite possible du terrain, nous avons l'accès restreint aux données. C'est pourquoi il est prévu un recueil direct auprès des utilisateurs. Le problème d'authenticité des discours, et il est donc nécessaire de trianguler les données à travers les discours et de faire aussi une observation, de croiser plusieurs sources et de faire des entretiens de suivi. L'éthique et la confidentialité. Il est donc prévu une anonymisation stricte et le consentement éclairé des internautes. Par ailleurs, il est prévu le floutage des captures ainsi qu'une charte éthique claire. Technique d'interprétation des données. Nous ferons une identification et une analyse des grands thèmes qui émergent dans les discours, une analyse critique des discours, une analyse visuelle à travers le décryptage des signes, des symboles et des représentations dans les images, vidéos, emojis, flics, une analyse descriptive des statistiques qui consistera pour les questionnaires à noter les fréquences et les corrélations simples sur la perception d'injonctions sexuelles et toute manifestation de changement de normes sexuelles ou de rapport de genre. Il s'agira donc de combiner des entretiens, des observations, des analyses de contenu et questionnaires pour croiser les regards sur la transformation des normes sexuelles et des rapports de genre, tout en gardant une rigueur méthodologique et utiliser des outils d'analyse adaptés au numérique. La restitution
Les résultats de cette enquête seront rendus sous forme d'un article scientifique qui permettra de valoriser la recherche de terrain tout en apportant une touche d'originalité, en faisant le point sur le cadre juridique existant et à réformer, ce qui permettra une diffusion dans les revues et contribuera au débat scientifique actuel en études de genre et droit du numérique, tout en favorisant une reconnaissance académique de la recherche. Merci. Merci. C'était bien. Merci Doléane, merci vraiment. Donc son projet nous montre que les plateformes numériques, loin d'être des simples supports techniques, deviennent aussi des espaces de production normative. Donc elle va permettre peut-être de mieux approfondir cette problématique en nous montrant aussi comment cet espace permet une expression accrue des identités minoritaires, mais peuvent aussi reproduire, voire amplifier les violences sexistes et sexuelles. Et donc, je m'en vais donner la parole à Dr Fatoumata Bernadette Sonko, qui analysera le silence médiatique des femmes au Sénégal en posant la question cruciale de l'invisibilisation et en suggérant des pistes pour une présence médiatique plus juste et inclusive. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Warka. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je remercie particulièrement ma Tourondor, professeur Fatou Sow, pas partiellement. Hein. Ah, ça marche pas? Excusez-moi. Oui. Donc, je disais que je vous salue tous et je vous remercie d'être là. Je remercie particulièrement ma Tourondor, ça veut dire mon homonyme, hein, pas à demi, mais entièrement. Donc, professeur Fatou Sow qui m'a invité. Donc, une invitation qui me touche profondément et qui m'honore également, en plus de briser ma solitude académique en ce qui concerne les études sur les femmes. Donc, ça, c'est très, très, très important. Je remercie également la Fondation pour l'innovation et la démocratie qui a permis de tenir ces rencontres riches depuis 3 jours. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux. C'est la suite des recherches que j'avais déjà commencées, qui ont fait l'objet d'une publication et qui portait sur le silence des femmes dans les médias. Donc, comme j'enseigne le journalisme, donc je travaille beaucoup sur les coupures médiatiques. Donc, je travaille sur les médias, la radio, la télévision et maintenant le web journalisme. Il n'y a pas de projection possible? Ok, c'est pas grave. Je vais être la star, je vais être la vedette. Tout le monde va me regarder. Ok. En fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la suite d'un travail qui a déjà été publié sous forme d'un essai qui s'appelle « Le silence des femmes, les femmes sous silence au Sénégal, pardon, une fabrique du patriarcat ». Donc, je suis partie d'un constat qu'il y avait un silence médiatique des femmes. Donc, personnellement, j'avais des préjugés. Je croyais que ce silence était dû par le fait que c'est les hommes, la plupart du temps, qui étaient les directeurs de publication, qui géraient les journaux, qui étaient propriétaires des télévisions, des radios, etc. Mais je vais vous dire que j'ai fait mon mea culpa, parce qu'après mon enquête de terrain, qui a duré presque 3 ans, j'ai fait pratiquement le tour de toutes les rédactions du Sénégal, mais localisées à Dakar. Je n'ai pas pu aller dans les régions, je n'ai pas pu faire les radios communautaires, etc., ou les journaux en langue nationale. Donc, toutes les rédactions pratiquement que j'ai ciblées à Dakar, j'ai pu avoir des entrées, des contacts. Donc, je vous rassure, même si, comment on appelle ça, je fais partie du milieu, mais j'ai pris une distance professionnelle tout au long des enquêtes et des entretiens. Et je me suis rendu compte que ce silence des femmes dans les médias dépasse largement la sphère médiatique. Autant, la plupart du temps, la structuration médiatique est basée sur des curricula masculins et c'est un bastion essentiellement masculin, même s'il y a une féminisation, mais une féminisation par le bas. Mais
le fait que les femmes ne prenaient pas la parole découlait d'autres facteurs extérieurs même à l'espace médiatique. Déjà, les journalistes ne les invitaient pas souvent dans certains domaines, surtout en politique, etc. Mais également, les femmes étaient réticentes à prendre la parole. Mais qu'est-ce qui expliquait cette réticence? C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, j'ai fait mon mea culpa. Parce que je croyais que les femmes étaient ostracisées dans les médias. Ça, c'est avant que je ne fasse l'enquête. Mais quand j'ai mené l'enquête, je me suis rendu compte que c'est plus complexe que ça. Donc, ça a dépassé même l'aspect médiatique parce que les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias sont issus de la même société. Donc, ils baignent dans la même culture et on va voir qu'on ne peut pas traiter les sujets portant sur les femmes différemment, même si c'est des femmes journalistes, pas des femmes journalistes elles-mêmes. Et là, j'ai commencé à creuser. Donc, au lieu de travailler sur femmes et médias ou les femmes dans les médias, je me suis interrogée sur le silence des femmes. Donc, en m'appuyant, comme je vous l'ai dit, principalement, par exemple, après avoir mené mes enquêtes dans les différentes rédactions, j'ai pris les 3 principaux journaux, ça veut dire Le Soleil, le quotidien national, Sud, Walfadjri, parce qu'il fallait aussi que j'ai un corpus comment on appelle ça, qui paraissait régulièrement, etc. Il fallait avoir un assez volumineux corpus. Donc, pour les radios, j'ai pris les classiques, la RTS, RSI plutôt, j'ai pris Sud FM et j'ai pris la RFM. J'ai travaillé sur ces 3 radios. Excusez-moi. Et pour la télévision également, je me suis vraiment intéressée aux émissions qui sont dédiées aux femmes. C'est les émissions que nous avons du lundi au jeudi de 11h à midi. Donc, il y en a sur la RTS qui s'appelle Jek Akkerem, ça veut dire la prêtresse de la maison. Il y en a également sur la 2S TV. Il y a également une émission de la TFM, Télévision Futur Média, qui s'appelle Waref, qu'on peut traduire par Devoir. Donc, c'est à partir de ces différents corpus que j'ai pu mener mon travail d'analyse. J'ai également analysé, à l'époque, il y avait 2 émissions, comment on appelle ça, télévisuelles. Ça veut dire les téléfilms, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, les productions télévisuelles. Il y avait l'une qui s'intitulait Pod et Marichou, je ne sais pas si vous connaissez, et il y avait l'autre Maîtresse d'un homme marié, la première saison. J'ai travaillé sur les 2 premières saisons de ces 2 productions télévisuelles. Et à partir de ces productions et des entretiens que j'ai eus avec des universitaires, que j'ai eu aussi avec des auditeurs, parce qu'à la radio, j'ai remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle un silence radio en ce qui concerne les émissions interactives. Ça veut dire l'appel à l'actualité. Je ne sais pas si vous les connaissez, communément appelé Wax sa Khalat. Ça veut dire donner son opinion. J'ai remarqué que dans ces émissions, il y avait une sorte de silence radio qui fonctionnait à merveille. On n'entendait pas souvent les femmes en ce qui concerne l'actualité. Mais si vous regardez les émissions, comment on appelle ça, ces mêmes émissions, mais les émissions de divertissement qui se passaient le matin, il n'y avait pratiquement pas d'hommes, il n'y avait que des femmes. Donc ça interroge. Comment on retrouve les femmes à faire des dédicaces? Je dédie ce morceau à Waka, je dédie ça à Maturondo, je dédie ça à mon tailleur. Mais quand il s'agit de parler de sujets importants, bon, ici, quand on parle de sujets importants, on s'entend, c'est la politique et le sport, la lutte et le football. À part ça, il n'y a plus de sujets. Et d'habitude, c'est des sujets qui n'intéressent pas les femmes non plus. Donc, je suis partie de là et j'ai vu que les femmes, en fait, tout ce qui est parole tisserand, ça veut dire ça tisse, les liens, la communauté, les femmes, elles sont présentes, de vraies bâtisseuses sociales. Mais quand il s'agit de parler de préoccupations qui concernent tout le monde, les femmes ne sont jamais là. Et quand elles appellent dans ces émissions interactives radiophoniques, qui sont diffusées la plupart du temps en Wolof, j'ai travaillé sur ces émissions en Wolof, c'est pour formuler des prières. C'est vrai, pour formuler des prières pour que Sadio Mané puisse avoir le disque d'or, non, ça le disque d'or, le ballon d'or, pour que l'équipe du Sénégal puisse gagner, ou bien les lutteurs, on va dire un prix pour tel lutteur. À part ça, nous n'entendons plus les femmes. Donc la presse écrite, ce que j'ai regardé, donc qui signe les articles, qui parle
Dans quelle rubrique? Pour dire quoi? Donc, est-ce qu'il y a des femmes qui signent des chroniques? Pratiquement jamais. Des éditos? Jamais. Donc, je suis partie de ces constats pour voir s'il y avait un silence médiatique des femmes à travers les différents supports. Donc, quand j'ai commencé, il y avait un vrai bouillonnement sur les réseaux sociaux qui permettait aux femmes d'avoir un espace qui leur est propre, ou d'avoir des espaces fermés 100% femmes. Mais j'avoue que même si les réseaux sociaux libèrent la parole des femmes, que les femmes se retrouvent entre amis virtuels pour parler en tout anonymat, sans être jugées, etc., j'ai beaucoup plus travaillé sur ce qu'on appelle les médias classiques, à savoir la télévision, la radio et la presse écrite. Et à partir de ce constat, je me suis rendu compte où les résultats de cette enquête a montré qu'en fait, que les femmes ne sont pas privées de parole, parce que c'est la socialisation différenciée qui fait que les femmes sont réticentes à prendre la parole souvent. Qu'est-ce que j'appelle la socialisation différenciée? C'est la façon dont on nous éduque. C'est les attentes de la société envers les garçons et les filles dans notre société. Et si nous prenons l'exemple du professeur Gorombo qui a travaillé sur la stratification liée au sexe, ça veut dire comment on détermine la trajectoire des jeunes filles à devenir boromnek. Ça veut dire l'espace privé, la maison, je ne sais pas comment on dit ça, le propriétaire ou la propriétaire de la maison plutôt. Et demander à ceux qui font des enquêtes ou des sondages, si vous allez dans une maison, même si c'est la femme qui est propriétaire, qui est borom kër, elle va toujours vous dire borom kër gi nekku fi. Ça veut dire le propriétaire de la maison, le kilifa, l'autorité. Et comment également on détermine, comment on appelle ça, la trajectoire des garçons pour devenir des borom kër. Comment on les prépare à travers le damp, ça veut dire le massage, et le feral, le sevrage. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et ça a coïncidé avec mon tableau. Pourquoi les femmes ne prenaient pas la parole en public souvent? Et ça vous montre un peu la façon dont on nous éduque, les attentes de la société envers les filles, hein, qui sont biberonnées à la résignation tranquille, au silence, hein, à réussir, hein, leur vie conjugale. Hein. Pratiquement toute la socialisation des filles tourne autour du mariage, comment réussir, hein, sa profession conjugale. Au même moment, vous allez voir, on va encourager les garçons, hein, à conquérir leur réussite professionnelle à l'extérieur, à y bâtir, hein, dans l'espace public, à y bâtir, à préserver leur réussite professionnelle. Déjà, et je le dis à mes étudiants, ou quand je fais des conférences, les gens sourient, mais c'est très sérieux. Je dis, si vous avez une fille à l'hôpital, ce que vous faites en premier, il faut souffler pour les musulmans dans son oreille. Il faut souffler votre première prière. Parce que le jour de son baptême, ça veut dire le 8e jour, hein, de sa naissance, quand l'imam va venir souffler dans l'oreille de votre fille, la prière de l'imam sera on est en train de, on va prier jusqu'à ce qu'elle trouve un mari. Ok? Alors que le garçon, l'imam va prier, va dire de telle sorte que, va prier pour que le garçon devienne ministre ou je ne sais pas, président, quelque chose comme ça. Et je dis toujours à mes étudiants et mes étudiantes, soufflez d'abord dans l'oreille de votre enfant avant l'imam. Commencez avant l'imam. Juste deux. Hey, c'est une forme de violence quand même. Hein? À 6 minutes, ok, ça va. Donc je vais résumer. Parce que j'ai demandé à mon ami de me faire signe, parce que si je commence, je m'emballe, c'est fini, là, je ne m'arrête plus. Donc elle m'a fait comme ça, bon bref. Donc je vais juste résumer. Donc ça vous montre un peu comment on nous prépare, hein? Et à l'âge adulte, on nous demande de ne pas être des leadership, hein, de ne pas oser. Hein. Comment voulez-vous qu'on puisse oser, d'autant plus que tout notre parcours, on nous a confinés quelque part. Tout notre parcours, on nous a dit, on nous a montré notre incapacité à, hein, notre infériorité que nous-mêmes nous avons intériorisée. Hein. On va même vous dire, mes propres étudiants me disent, Madame, les femmes ne sont pas capables d'eux.
Ou bien ils se trompent souvent, ils m'appellent monsieur. Je dis, c'est pas grave. Vous n'avez pas l'habitude de voir beaucoup de femmes devant vous. Et c'est vrai. À l'université, il n'y a pas beaucoup de femmes. Sur presque 2000 enseignants, il y a presque 400. Donc vous voyez. Et c'est juste pour vous donner des idées. Et quand je fais un cours sur genre et médias, comme c'est comment on appelle, la liberté académique aidant, donc je m'approprie ce que Bell Hooks disait, apprendre à transgresser. Et dans nos classes, on apprend à transgresser en faisant de notre espace un lieu d'émancipation et de liberté pour enseigner en fait ce que nous voulons. Pas ce que nous voulons, mais en parlant un peu de féminisme, etc. Donc, c'est cet espace qui nous permet un peu de transgresser pour parler de genre, pour parler des femmes, des conditions des femmes. Et c'est très, très important parce que quand je donne des travaux aux étudiants, j'ai plus d'étudiants, je leur donne des travaux et au retour, ils me disent, mais madame, c'est injuste. Je dis, ça a toujours été comme ça. Et c'est bien que vous preniez conscience que ce que les femmes vivent peuvent être injustes dans notre société. Parce que c'est une société patriarcale. Donc, pour résumer, il y a aussi un autre aspect très, très important, ça veut dire l'inhumation sociale des femmes dans notre pays. Aujourd'hui, on vous a dit que vous avez quartier libre après la journée. Faites le tour du centre-ville de Dakar. Vous allez voir qu'on ne baptise que des hommes dans ce pays. Building Mamadou Dia, avenue Léopold Sédar Senghor, lycée Lamine Gueye, aéroport Blaise Diagne, stade Abdoulaye Wade. Mais il y a une petite consolation. Pierre et Marie Curie quelque part dans une rue de Dakar. C'est fini. Est-ce que vous avez vu autre chose? Moi, j'ai rien vu. Oui, c'est une seule parmi combien? 10 ou 9. Donc, vous voyez, même à l'université, on donne des noms à des salles. Il y a très peu de femmes. On ne valorise que des femmes. On immortalise les hommes dans ce pays. On valorise les hommes. On enterre les femmes socialement. Comment voulez-vous, à l'âge adulte, que les femmes soient visibles? Tout est fait à travers les médias pour invisibiliser les femmes et nourrir leur silence à travers une combinaison de facteurs très complexes. Il y a la religion, il y a les restes de la colonisation, il y a ce qu'on appelle les poids de la tradition, il y a bien d'autres choses. Donc vous voyez, donc c'est à partir de ce constat que je suis en train de retravailler à partir des résultats de ce livre où c'est un pays où seuls palabrent les hommes, dans l'espace public en tout cas, que je suis en train de faire, que j'ai fait un autre projet de recherche pour voir comment élargir ce travail de recherche, les mécanismes. Parce que l'hypothèse que je lance, c'est que je me suis rendu compte que le rapport de domination dans la société sénégalaise est un rapport de pouvoir, mais un rapport de pouvoir au savoir. À partir de l'accès aux sources du savoir, de son appropriation au masculin, que les femmes ont été silenciées. Et c'est ça que je veux prouver à partir de cette recherche. Je suis vraiment désolée, je n'ai même pas déroulé. Excusez-moi. Merci. Merci, docteur. Merci, c'était passionnant. Et vraiment, votre travail met en lumière une véritable confiscation du savoir. Donc, comme vous l'avez dit, l'espace médiatique invisibilise à la limite les femmes. Elles sont absentes quand il s'agit d'économie, de politique, des choses dites importantes. Elle va ajouter quelque chose, mais après sa présentation que nous allons observer la pause avant de revenir pour poursuivre. Elle va juste apporter quelque chose. Je veux juste dire que on dit souvent que les médias peuvent déconstruire des stéréotypes, c'est l'espace médiatique, mais ça va au-delà de l'espace médiatique. C'est une question de société, c'est une question politique. Donc, ça va, je veux juste dire que ça va au-delà des médias. Donc, c'est ça. Merci. Parce que, ouais, les médias sont les reflets de notre société. Merci. Et on revient à la pause. Merci beaucoup. On a, je pense, 10 minutes, 15 minutes de pause. Voilà.
africain, oh dipanda.
Panda. Africain.
pasi oyo ya boye Kai na bana mawa na kokate Basusu oyo na bonaka Bawela bokonzi Pena bavwatilio Bavoti tango ekomaka Kai na komi moto ona bango Oh
pasi na pasi oyo ya boye kai na pana mawa na kokate basusu oyo na ponaka bawela bokonzi pena babwatilio bavoti tango ekomaka kai nakomi moto ona bango
pasi oyo ya boye ngai napana mawa nakoka te. Basusu oyo naponaka bawela bokonzi mpe na babwatili yo. Bavoti tango
Voilà. Je disais, nous allons poursuivre avec notre atelier thématique de ce matin, portant sur genre et dispositifs technologiques. Et là, je vais donner la parole à Fat Bintounia et Rokhaya Diagne, qui s'intéressent à l'imilitantisme féminin au Sénégal. Elles montrent comment les femmes investissent le numérique pour faire entendre leur voix, bousculer l'ordre patriarcal et revendiquer leurs droits dans l'espace public. Donc, je vais donner la parole à Fat Bintounia. Merci. Merci beaucoup, Waha. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas déroger à la tradition des remerciements. Nous remercions Fidemo de nous avoir donné ce panel d'expression pour nous les femmes, mais aussi peut-être nous allons inclure les hommes qui revendiquent cette inclusion. Et nous allons remercier aussi nos aînés qui nous motivent, qui nous donnent envie de continuer ce combat qu'elles ont commencé et qui nous donnent la force et l'inspiration nécessaires. Je m'appelle Fatou Bintounia, je suis doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en politique publique. Je travaille au niveau du laboratoire des sociétés et pouvoirs, d'analyse des sociétés et pouvoirs, Afrique Diaspora, et je suis assistante vacataire au niveau de l'UGB et en même temps tutrice au niveau de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc, avec ma collègue Dr Rokhaya Diagne, nous nous sommes intéressés à la problématique du genre et des dispositifs technologiques en Afrique, sur l'essor de l'imilitantisme comme espace d'expression des femmes au Sénégal. En guise d'introduction, il faut savoir que les interactions entre genre, technologie numérique et démocratie sont devenues